సో హలో అండి, వెల్కమ్. సో ఇవాళ నేను ఎంచుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఇండియాస్ ఫారెన్ డిప్లొమసీ. సో దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలండి. పహల్గామ్ టెర్రర్ అటాక్ తర్వాత మన ఇండియా గెలిచిందో ఓడిందో నాకైతే తెలీదు. దాని గురించి ఎవడో మాట్లాడతలేదు. ప్రస్తుతానికి మీడియా యుక్రెయిన్ రష్యా మధ్య జరిగే యుద్ధం గురించి బాగా సీరియస్గా ఫోకస్ చేస్తుంది. ఎందుకు చేస్తుందో కూడా నాకు తెలియదు. సరే, అసలు నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నానండి. ఫస్ట్ది ఏంటంటే, డిడ్ ఇండియా సక్సీడెడ్ ఇన్ ఫారెన్ డిప్లొమసీ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years? గత 10 సంవత్సరాల్లో మన భారతదేశం విదేశాంగ విధానంలో మనం సక్సెస్ అయ్యామా లేదా లాస్ట్ ఇన్ బ్యాటిల్? సో ఈ ఫారెన్ పాలసీలో భాగంగా ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మనం ఓడిపోయామా? ఏంటి పరిస్థితి, ఎలా ఉంది? డిడ్ ఇండియా గెయిన్ ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఇన్ జియోపాలిటిక్స్? సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే రాజకీయాల్లో మనం ఏమన్నా గెయిన్స్ చేసామా? హౌ మచ్ డస్ ఇండియా హ్యావ్ ఎ సే ఇన్ ద వరల్డ్ పాలిటిక్స్? ప్రపంచ రాజకీయాల్లో మన గురించి మనకి ఏదన్నా పాత్ర ఉందా లేదా? ఎందుకంటే దాదాపుగా ప్రపంచంలో 1/8 జనాభా మనమే. కాబట్టి కంపల్సరిగా ఇంత జనాభా ఉన్నందుకు ఖచ్చితంగా మనకు వాయిస్ ఉండాలి. సో అన్ఫార్చునేట్లీ చైనాకు ఉన్నంత వాయిస్ మనకి ఇప్పుడు లేదు. హౌ మెనీ కంట్రీస్ ఆర్ అలైస్? ఎంతమంది మనకు స్నేహితులు? హౌ మెనీ ఆర్ ఎగనెస్ట్ ఇండియా? ఎంతమంది ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు? సో దీని గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. గత 10 సంవత్సరాలు ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, 2014 తర్వాతే సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ అనేది ఇండియాలో వచ్చింది. అంతకుముందరంతా కాంగ్రెస్ పరిపాలన ఉన్నప్పుడు అటువంటి అభిప్రాయం కానీ ఇది మనకు కలగలేదు. సో దీనికి సంబంధించి ఒకసారి చూద్దాం. సో మనం జెమినీ ఏ అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగామండి. ఈ క్వశ్చన్స్కి రీసెర్చ్ చేసి అనలైజ్ చేసి చెప్పాలి. సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ కొంత నాకు క్వశ్చన్ లాంటిది ఇచ్చింది. ఏమంటుందంటే, హీర్ ఈజ్ అ ప్లాన్ ఐ పుట్ టుగెదర్, లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ చేంజెస్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ రీసెర్చింగ్. ఇండియాస్ డెకేడ్ ఆఫ్ డిప్లొమసీ రీసెర్చ్ వెబ్సైట్స్ అనలైజ్ ద ఇండియాస్ మేజర్ డిప్లొమాటిక్ ఇనిషియేటివ్స్ అండ్ ఫారెన్ పాలసీ షిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ 2015 to 2025, including key bilateral multilateral engagements, and evaluate India's engagement and influence within the key international organizations and global governance structures during this period, such as the UN, G20, BRICS, SCO and Quad. తర్వాత examine India's strategic partnerships and defense cooperations agreements with various nations and identifying countries considering strong allies and strategic partners. Investigate instances of diplomatic challenges, disputes and strained relations India has experienced with other countries, identifying those with significant diplomatic friction or adversarial stance. Assess India's economic diplomacy, including major trade agreements, investments, relations, and the impact on its global standing and influence. Research India's role in addressing global challenges such as climate change, terrorism, health crisis through its foreign policy initiatives. Synthesize information on the global perception of India's foreign policy and its evolving geopolitical influence as a regional and global power. Compare India's diplomatic achievements and geopolitical standing in the last decade with its position in previous periods to contextualize its success and challenges. మొత్తం 10 పాయింట్స్, ఇక్కడ 8 పాయింట్స్ ఐడెంటిఫై చేసింది. ఒకటి ఏంటంటే, డిప్లొమాటిక్ ఇనిషియేటివ్స్ ఏం తీసుకుంది 10 సంవత్సరాల్లో, అట్లాగే ఎంగేజ్మెంట్ ఏ రకంగా మనం ఇతర దేశాలతో మనం ఎంగేజ్ అయ్యాం, యునైటెడ్ నేషన్స్లోను, G20లోను, బ్రిక్స్లోను, క్వాడ్లోను, SCO, ఇలా రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో మనం ఎలాగ వర్క్ చేసాం, స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్స్, డిఫరెంట్ కోఆపరేషన్స్ ఎలాగున్నాయి, ఎవరిని మనం స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్స్ అనుకుంటున్నాం, ఎల్ఐస్ అనుకుంటున్నాం, డిప్లొమాటిక్ ఛాలెంజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఫేస్ చేసాం, ఎకనామిక్ డిప్లొమసీ ఎలాగుంది, తర్వాత గ్లోబల్ ఛాలెంజెస్ విషయంలో ఇండియా ఎలా రెస్పాండ్ అవుతుంది, తర్వాత గ్లోబల్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ మీద ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉంది, ఇండియాస్ డిప్లొమాటిక్ అచీవ్మెంట్స్ని జియోపొలిటికల్ స్టాండింగ్లో లాస్ట్ డికేడ్లో ఎలా ఉన్నాయి, ప్రీవియస్ పీరియడ్లో ఎలాగుందో కంటెక్స్చువలైజ్ చేసి చెప్పడం. ఈ 8 పాయింట్ల మీద చెప్పనా అని చెప్పి ఏఐఏ ఇక్కడ నాకు ఏం చేయాలన్నది ఇక్కడ చెప్పిందండి. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ చేసి రిపోర్ట్ రాయమని చెప్పింది. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం అని ముందరే చెప్తుంది. సో కాబట్టి నేను స్టార్ట్ రీసెర్చ్ చేసి ఆ టైం ఎంత పడుతుందో దాన్ని పాస్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి చూడండి. రీసెర్చ్ అయితే స్టార్ట్ చేసిందండి. దాదాపు 29 వెబ్సైట్స్ని చెక్ చేసింది. ఇంకా అనలైజ్ చేయాలి, రిపోర్ట్ రావడానికి టైం పడుతుంది. ఓకే గాయ్స్, సో గూగుల్ జెమినీ మొత్తం రిపోర్ట్ అనలైజ్ చేయడానికి దాదాపుగా
52 వెబ్సైట్స్ని చెక్ చేసిందండి. రిపోర్ట్ కొంచెం టైం పట్టింది. సో సార్ ఓపెన్ చేద్దాం, పరిస్థితి ఏంటని చూద్దాం. ఇంకా చూడలేదు సార్, ఓపెన్ చేద్దాం. సో రిపోర్ట్ అయితే ఇది ఇండియాస్ ఎవాల్వింగ్ ఫారెన్ డిప్లొమసీ అండ్ జియోపొలిటికల్ స్టాండింగ్ 2014 to 2025, a decade of assertive engagement. Executive summary. Over the past decades, from 2014 to 2025, India's foreign diplomacy has undergone a significant transformation marked by a pronounced shift towards assertive and multi-aligned strategy, driven by its burgeoning economy and ambitious vision of becoming a developed India by 2047. The nation has proactively sought a leading role in the global stage amidst the rebalancing of power from the Atlantic to Pacific. While the India's substantial population and growing economy position it as a crucial player in the addressing global challenges like climate change and sustainable development, its capacity to unilaterally lead remains constrained by persistent domestic developmental needs. India has achieved. So ఈ ప్రమస్ని ఇక్కడ నుంచి ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ ప్రయారిటీస్ ఇన్ 2025 గేట్వే హౌస్ .in అనే నుంచి ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ అమిడ్స్ట్ జియోపొలిటికల్ టర్బులెన్స్ వరల్డ్ WGI.world అనే ఈ రెండు వెబ్సైట్స్ నుంచి ఫస్ట్ ముందర రాసిందని తీసుకున్నారు. India has achieved notable successes including strengthening strategic partnership with Western powers, amplifying the voice of the global south during its G20 presidency, and demonstrating leadership in global public goods such as climate action and health initiatives. Its economic diplomacy, characterized by the active pursuit of free trade agreements and attraction of foreign investment, has become central pillars of its foreign policy. Furthermore, India has effectively leveraged its soft power and diaspora to enhance its global image and diplomatic reach. So, ఈ పారాగ్రాఫ్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ ప్రయారిటీస్ ఇన్ 2025 గేట్వే హౌస్ .in, ఇండియన్ ఫారెన్ పాలసీ ఎంఎస్ జియోపొలిటికల్ టర్బులెన్స్ WGI.world, తర్వాత ఇండియా అండ్ ద వరల్డ్ G20.in వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నారు. However, this period has also presented significant challenges. Deep-seated trust deficits and persistent border disputes continue to impede relations with China despite recent de-escalation efforts. Diplomatic ties with Pakistan remain largely frozen due to ongoing concerns about cross-border terrorism. India faces the complex task of managing growing Chinese influence in its immediate neighborhood, where regional dynamics are increasingly intertwined with broader great power competition. Moreover, India's economic interdependence, particularly with China, presents both strategic opportunities and inherent vulnerabilities, necessitating a delicate balancing act. Domestic factors include budgetary constraints and the pursued personalization of foreign policy also influence its international engagements. So you can check out here where the sources are being taken. So 3 sources, not only 4. Okay, there are a lot of sources are there. I will show one by one. Okay, I think it will take some time, but let us just go through again. Let us just go through the resources which have been taken in the last of the video. Overall, India has undeniably gained more significant role in geopolitics, and it has growing say in the world politics. Its multi-aligned approach, while complex, has allowed it to navigate turbulent global landscape, secure diverse partnerships, and advance in national interests. However, the journey is not without its battles, as persistent regional rivalries and the imperative to balance economic pragmatism with strategic autonomy continue to test its diplomatic prowess. సో బేసిక్గా ఇండియా గెయిన్ చేసింది, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఛాలెంజెస్ డొమెస్టిక్గాను ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్.
India's foreign policy landscape 2014 to 2025. Context of India's evolving global ambitions. India's foreign policy in the period from 2014 to 2025 has been fundamentally shaped by its aspirations to emerge as a leading global power. The nation's economy is experiencing substantial growth, a critical factor underpinning its proactive projection onto the world stage. This economic dynamism is not merely an internal phenomenon but a deliberate strategic asset, with India's leadership actively engaged in shaping its international profile to match its burgeoning economic might. This period coincides with a noticeable rebalancing of global power, shifting from traditional Atlantic centric order toward the Pacific, where Asian powers, particularly China and India, are increasingly prominent. This geopolitical realignment necessitates a highly adaptive and dynamic foreign policy approach from New Delhi. The complexity of India's foreign policy agenda has expanded significantly, with economic and technological considerations now serving as powerful new engines driving its strategic calculations. External Affairs Minister S. Jaishankar has articulated this imperative, emphasizing the need for a foreign policy framework that directly supports India's, India's ambitious long-term goal of becoming Vikasit Bharat, developed India by 2047. While India's gross domestic product exceeding $4 trillion, representing a substantial economic footprint, it is acknowledged that the figure is insufficient for its vast population of 1.4 billion, a significant portion of whom may still live in poverty. This economic reality highlights a critical need for India to enhance its economic strength, to fully realize its geopolitical aspirations, and to translate its demographic dividend into tangible global influence. The nation's foreign policy, therefore, is not just about projecting power but also about securing the necessary economic and technological partnerships to fuel its domestic development and lift its populace out of poverty. Shift towards assertive and multi aligned diplomacy. The last decade has witnessed a marked evolution in India's foreign policy management, characterized by notable strides towards a more assertive and creative summit diplomacy, reflecting a remarkable strong performance under the leadership of Prime Minister Narendra Modi since 2014. India has consciously moved away from its historical inclination towards purely non aligned foreign policy. The shift is evidenced by a heightened level of assertiveness in its international engagements. India now actively employs a multi alignment strategy, a pragmatic approach that involves engaging with all major powers without exception. This strategy allows India to leverage its demographic size, economic potential, and advantageous geopolitical position to its benefit. This contrasts sharply with the Cold War era, where India's non aligned stance, while intended to preserve autonomy, was sometimes perceived as lenient towards the Soviet Union, potentially undermining its broader international influence. The shift from India's historical non alignment to its current assertive multi aligned approach is not merely an ideological evolution, it is intrinsically in- linked to India's burgeoning economy and its ambitious goal of becoming a developed India by 2047. The increasing complexity of foreign policy, now powered by economic and technological considerations, suggests that multi alignment is a pragmatic and necessary strategy to secure diverse economic and technological partnerships. This indicates that economic growth is not just a desired outcome of foreign policy but increasingly a fundamental driver shaping its strategic choices and diplomatic engagements. India's foreign policy is becoming more transactional and outcome oriented, prioritizing tangible national development goals over rigid ideological stances. This flexibility allows India to navigate complex geopolitical rivalries such as the US China dynamic by maintaining ties with multiple major players, including those who it has significant differences, to secure specific benefits like Russian energy and defense supplies or Western technology and market access. India is characterized as being a geopolitical sweet spot where global problems like climate change or sustainable development goals cannot progress without its involvement. However, this advantageous position is accompanied by a crucial caveat. India's GDP, despite its size, is deemed insufficient for its 1.4 billion people,
with a significant portion of living in poverty. Thus, juxtaposition reveals a fundamental tension. India's potential influence on the global stage is immense, but its actual capacity to lead or unilaterally resolve global problems is constrained by its persistent domestic developmental challenges. While India has secured a prominent seat at the table of major global discussions, its ability to genuinely lead or drive solutions is often limited by its internal economic and developmental needs. This suggests that India's diplomatic leverage is frequently tied to its potential as a massive market, a strategic partner, or a counterweight in geopolitical equations, rather than its inherent economic strength to independently dictate global solutions. This also implies continuing imperative for India to prioritize robust domestic economic reforms to fully capitalize on its advantageous geopolitical position. సో ఇది ఫస్ట్ టాపిక్ అండి. సో ఫస్ట్ టాపిక్లో మనకి 2 సబ్ టాపిక్స్ వచ్చాయి. ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది ఫారెన్ పాలసీకి సంబంధించి. ఇండియాస్ ఎవాల్వింగ్ గ్లోబల్ అంబిషన్స్ గురించి చెప్పారు. తర్వాత షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ అసర్టివ్ అండ్ మల్టీ అలైన్ డిప్లొమసీ. ఇండియా అప్పటి వరకు నాన్ అలైన్గా ఉంది, మల్టీ అలైన్ అందరినీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుందాం అనే ఆలోచనతో మొదలుపెట్టిన ఇది ఒక రకంగా ఇండియాకి కొంచెం మంచి పేరు తీసుకొచ్చినప్పటికీ, మనకి ఎకనామికల్గా కూడా మనం ఎదిగినప్పటికీ ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ పోర్షన్ అని గూగుల్ మెన్షన్ చేశాడు. కానీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దాదాపుగా 100లో 90% మంది ప్రజలు ఆఫ్రికా దేశాల్లో సగటు తలసరి ఆదాయం కన్నా తక్కువ ఆదాయం మన దేశంలో ఉందండి. కేవలం 10% మంది ప్రజలు మాత్రమే మనకి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోటీ పడే స్థాయికి వాళ్ళ ఆదాయం ఉంది. ఆ 10% కూడా పూర్తిగా కాదు, చాలా కొద్ది మంది చేతుల్లోనూ. మహా అయితే ఒక 4% ఆఫ్ పీపుల్కి మాత్రమే డెవలప్డ్ నేషన్స్లో ఉన్నటువంటి తలసరి ఆదాయం ఉంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 4% అంటే రఫ్గా మనం అనుకుంటే కనుక ఒక 4.5 కోట్ల మందికి ఉండొచ్చు మన దేశంలో. అంతకు మించి ఎక్కువ మందికి ఇక్కడ మనకు లేదు. సో 140 కోట్లలో కేవలం 4.5 కోట్ల మంది మాత్రమే మనకి ఏంటంటే ఎలా చెప్తాం, వాళ్ళ ఎకనామిక్ పవర్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. సో ఇది మన ఇండియాకున్న ఒక రెస్టారెంట్ అండి. కేవలం ఒక మంచి మార్కెట్ కిందో లేకపోతే బార్గెనింగ్ కిందో కౌంటర్ వెయిట్ కింద ఉండగలం, కానీ సోలోగా మనం వెళ్ళి డిక్టేట్ చేసే స్థాయిలో మనం లేదు. దానికి కారణం మనకున్న రిస్ట్రిక్షన్స్, అట్లాగే మనకి ఫీడ్ చేయాల్సిన అమౌంట్స్ ఎక్కువ. సో దీనికి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వచ్చిన టాపిక్ ఏంటంటే పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్. ఇండియా ఫారెన్ పాలసీని షేప్ చేయడానికి కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమి ఉన్నాయి. సో నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ, ఎన్హాన్సింగ్ రీజనల్ కనెక్టివిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో ఏ దేశమైనా సరే బాగుపడాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలతో మనకి మంచి సత్సంబంధాలు ఉండాలి. ద నైబర్హుడ్ ఫస్ట్ పాలసీ సిగ్నిఫికెంట్లీ ప్రొపెల్డ్ సిన్స్ 2014 represents a cornerstone of India's foreign policy aiming to cultivate క్షమించండి, ఈ రిపోర్ట్ అనేది చాలా లార్జ్ అమౌంట్ ఉంది. చాలా లార్జ్ అమౌంట్లో డేటా అనేది ఇవ్వడం జరిగింది జెమినీఏ. కాబట్టి ఫస్ట్ పార్ట్ వరకు దీన్ని చేసి సెకండ్ పార్ట్ 2 పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఫారెన్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ సంబంధించి పిల్లర్స్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫారెన్ పాలసీ ఇనిషియేటివ్స్ మాత్రం సెపరేట్గా చెప్తాను. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పేషెంట్. ఇది జెమినీఏకి సంబంధించిన దాంట్లో పార్ట్ 1. ఈ జెమినీఏ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో పార్ట్ 2 నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.